Today's topic of discussion is tuberculosis. So, this topic will be taught in pathology, then microbiology, then community medicine, after that in all the clinical subjects. Because this is one of the very important diagnoses to be made whenever you come across patients with a certain type of symptoms, as long as you are practicing in this part of the world. ঠিক আছে? তো from a pathologist's viewpoint, how do we see tuberculosis? Is it an inflammatory process? Tuberculosis is what? It is caused by a certain organism that elicits certain characteristic changes in the body. And what is the mechanism of that process? Inflammation হয় না হয় না? হয়. Acute inflammation na chronic? Chronic. Any specific type of inflammation? Chronic granulomatous inflammation. So, in pathology, whenever we are discussing tuberculosis, we are basically describing a chronic granulomatous inflammatory process. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে we all know that the causative organism is, what is the causative organism? Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, there is a complex, na? Mycobacterium tuberculosis complex. তার মধ্যে আর মোটামুটি কি আছে? একটা আছে hominis causing infection in humans, আরেকটা কি আছে? Bovis. What is bovis? Bovis means normally it causes infection in the cows, bovine animal. সেখান থেকে হিউম্যানে কি করে ইনফেকশন হবে? If you ingest unpasteurized milk. So, other than that, we have atypical mycobacteria, which is not the topic of discussion today. It will be taught to you in microbiology. Today's topic of discussion, which is coming in your exam, is what is the pathogenesis, what are the stages of tuberculosis, and what are the complications. Okay. So, first of all, what type of an organism it is? What type of an organism? Is it an obligate aerobe or a strict aerobe? What is it? Strict. Why? Strict maneta ki? Strict mane hocche je it only thrives in tissues that have very high oxygen tension. So সেই জন্য in the lungs it is seen that it is mostly causing infection in the apex of the lung. মানে that is the site of lodgement. The apex of the lung যেখানে maximum oxygen tension থাকবে. আচ্ছা, next is we all know that this is a disease of the developing world. So, if you see the incidence, then you will find out that more than 50% of the cases worldwide are accounted for in countries like India, China. And what is the reason? What are the contributory factors for this kind of a disease? One is patient's debilitating condition. That is, the patient is suffering from other some immunocompromised state. Maybe he is having some kind of disease like diabetes or immunosuppression, or say the patient is on chemotherapy, etc., etc. So any kind of immunosuppression, along with that low socioeconomic conditions, which facilitates the spread of disease from one person to another. ঠিক আছে, এগুলো সবই আমাদের যেগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রিজে হতে পারে. So therefore the incidence is high in these kinds of countries. So few things. How can you demonstrate this particular organism? মাইক্রোবায়োলজিতে সবাই তোমাদের পড়ানো হয়েছে নিশ্চয়ই কি জেডেন স্টেন, তাই তো? জেডেন স্টেনের কি ফুল ফর্ম কি আছে? জিল নিলসেন. কেন জিল নিলসেন? কেন? বিকজ ইট ইজ দ্য সায়েন্টিস্ট হু ডিসকভার্ড দ্য স্টেন. এবারে ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং. হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাসিড ফাস্ট? That means that normal stains will not be able to stain the mycobacterium because of the presence of mycolic acid in the cell wall, which makes the organism impermeable to staining by normal stains. So you need special stains. And what is it in this case? Zn by acid fast stain. Acid fast কথাটা বলছি কেন? Because when you use hot carbol fusion, it will take up the stain and it will resist decolorization by acid. Normally acid দিলে তো স্টেনটা চলে যাওয়ার কথা. এবারে acid fast মানেটা কি? ওই যতক্ষণ অবধি তুমি 20% অ্যাসিড H2SO4 না দিচ্ছ ততক্ষণ ইট উইল বি রেজিস্টিং ডিকালারাইজেশন. ঠিক আছে?
So that is called acid fast staining, মানে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ অ্যাসিড যদি না দাও তাহলে ওটা ডিস্টেন হবে না। নেক্সট ইজ ফ্লুরেসেন্ট মেথডস। ফ্লুরেসেন্ট মানে হচ্ছে আমরা সার্টেন ডাই ইউজ করি, যেমন ফর এক্সাম্পল অরামিন, রডামিন। তাতে করে কি হবে যে এই যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল components will fluoresce. So when you see under a fluorescent microscope, you will be able to isolate the organism. Next we have culture. Culture, can you name the culture for Mycobacterium? কি বলে, কি নাম কালচার মিডিয়াটার? এলজে। এলজেতে কতক্ষণ টাইম লাগে গ্রোথ হতে? অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 8 weeks। ঠিক আছে, তাহলে guinea pig inoculation, earlier method we are not doing it. আর লেটেস্ট ট্রেন্ড হচ্ছে মলিকুলার মেথড। মলিকুলার মেথডের কি নাম আছে? পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর। তাহলে nowadays, so these are the methods by which you can demonstrate acid fast bacilli. Nowadays we are mostly using two methods. One is the acid fast staining, which is the method that is being used since times immemorial, and latest, after we have demonstrated, then we straight away go for the molecular methods and we demonstrate it using polymerase chain reaction. Acha, next chole show, how does the organism spread? What is the mode of transmission and how does it spread? Mode of transmission, there are 4 modes: inhalation, ingestion, inoculation, and transplacental. Inhalation, what is the meaning of inhalation? That is spread through droplets from an active case of pulmonary tuberculosis, either in the form of droplets or in the form of dried sputum. যে কোনো জায়গা থেকে যদি tubercle bacilli can enter your respiratory tract by, that is called inhalational mode. What is ingestion? Ingestion একটু আগে আমি বললাম যে বোভাইন টিবি যেরকম ভাবে হয় যে if you ingest unpasteurized milk, আরেকটা হতে পারে, suppose a patient is having already his case of pulmonary tuberculosis, then he self ingests the sputum, তাহলে সেই স্পুটামটা থেকে তোমার laryngeal টিবি এগুলো হতে পারে। তাহলে ingestion is when it is entering the digestive tract, either you are taking from outside, you are taking unpasteurized milk or anything that is infected already by your TB. Otherwise, auto infection, that is the sputum is getting ingested. Hote pare. Inoculation maneta ki, those who are dealing with specimen which are active, which are affected by TB, ধরো postmortem specimen কেউ হ্যান্ডেল করছে বা একটা কোনো Mycobacterium bacteriology ল্যাবে কেউ কাজ করছে, and then he is handling those specimen, তাহলে inoculation হতে পারে directly on the skin. That is what we call inoculation. And what is transplacental? That is from the infected mother to the fetus via the placenta. That is transplacental. So these are the modes of transmission. Next is, how does it spread? How does it spread? Suppose you have a source of TB anywhere in your body. Then what are the ways by which the localized disease will spread to the other areas? So what are they? First is local spread. Local spread mane through macrophages. Through macrophages from the area to the surrounding areas. Local spread. Next is lymphatic. Lymphatic mane amra jani je from the area of infection, TB can easily affect the draining lymph nodes. Draining lymph nodes are usually part of your primary focus or primary tuberculosis. So from the area of lodgement or the primary site where it has affected, সেখান থেকে the adjoining lymph nodes will get affected. And what is hematogenous? মানে এই যে lymphatics affected হলো, we all know that lymph will drain into the venous channels. তো সেখান থেকে যদি lymph থেকে venous এ এলো and then through the veins disseminated throughout the body. We will come to the how it happens in subsequent slides. So these are the 3, and other is by natural passages. মানে lung থেকে pleura কি transbronchial bronchus থেকে adjacent areas of the lung. একটু আগে যেটা বললাম infected sputum into the larynx, ingested mode এর একটা এক্সাম্পল, যে same patientেরই sputum is getting ingested into the larynx, মানে into the GI tract বলেছিলাম, it can also affect the larynx. Larynx is part of your respiratory tract, it's only. And then all this. So those were the parts of spread, how TB spreads to the other parts of your body. ঠিক আছে, এবারে this is what is being asked in your exam, কি what is the pathogenesis of tuberculosis. ঠিক আছে, this is the main question which you are getting.
So you have to follow this slide very. এই কি হলো তোমাদের এত কি হচ্ছে? Those three, হ্যাঁ এত কথা কেন? সামনে আসবে? At least pay attention. এবার কি I am teaching and you are laughing like anything in front of me. দেখো hypersensitivity. So I said pathogenesis, right? So pathogenesis is the question that is coming for your exam. So what are the two parts of pathogenesis? একটা হচ্ছে hypersensitivity আর একটা হচ্ছে immunity. ঠিক আছে? আচ্ছা এবারে let's try to understand. Suppose in case of any infectious disease, when it enters the body, then there is production of toxins. আমরা জানি যে endotoxin বা exotoxin production হয়. In this case কি production হয়? Is there any such production, endo বা exo? মানে organisms will be producing, what we have seen normally, that an organism enters the body and the organism will produce either endotoxin or exotoxin, and that will incite subsequent immune responses. In case of TB, what happens? Is there any scope for endotoxin or exotoxin? আচ্ছা না নেই? তোমাদের হয়ে গেছে তো মাইক্রোবায়োলজিতে? হয়নি? তাহলে there is no such thing. In case of TB, there is no such thing as endo or exotoxin. It doesn't produce any toxin. তাহলে কি হয়? It is the cell wall components. Cell wall components যেটা আছে, those mount delayed type of response, delayed type of hypersensitivity in the body. তো cell wall components এর মধ্যে কি কি আছে? It is called mycosides and glycolic acid. Glycolic acid এর মধ্যে important হচ্ছে WOX-D. তো WOX-D and mycosides, these are present in the cell wall of the mycobacteria that will initiate your immune response. ঠিক আছে? তাহলে it is not due to toxins, it is due to cell wall mediators. মানে cell wall material present on the outer surface of the mycobacteria. Okay? Now, what happens is, so there has to be a component of hypersensitivity and immunity. So কি হয়? The pathogenesis has been studied in a guinea pig. একটা progression of tuberculous granuloma যদি আমরা ডিসকাস করতে চাই, তাহলে what are the steps? 1 2 3 4 করে it has been demonstrated in a guinea pig. সেখানে আমরা যে স্টেপস গুলো দেখবো, the same things are happening within the human body. তো তাহলে এক্স্যাক্টলি কি হয় এটা কি? তো ফার্স্টে কি হবে, যখন you are injecting intravenously tubercle bacilli into a guinea pig, what happens? That they get lodged into the pulmonary circulation. The initial lodgement occurs in the pulmonary circulation. Pulmonary circulation এ যখন গেল, তখন what is the first response by the body? কি হবে? Which mediators? যে কোনো একটা ইনফেকশন যদি হচ্ছে, তখন ফার্স্ট রেসপন্স কে করবে? which particular type of mediator? Inflammation. What type of inflammation? Acute na chronic? Initial acute. তাহলে acute will be caused by কারা করবে acute? Neutrophils. তাহলে the একদম earliest response যেটা হবে, যে when the tubercle bacilli reaches your pulmonary circulation, the initial response will be always by neutrophils. Don't forget this. The initial response, as always, will be by neutrophils. But the neutrophils will be unable to clear the tubercle bacilli. তাহলে কি হবে? The next step will be your macrophages and T cells. So what will happen is, instantly the response will be mounted by neutrophils, but they will not be able to clear the bacilli. So the next step will be macrophages and T cells. So macrophages will come into play within 12 hours. Within 12 hours, the macrophages will come into the area, will get coated by C2A opsonins যেগুলোকে বলে, ঠিক আছে? তো 2B and 3A দিয়ে coated হবে, and those will act as opsonins to attract the macrophages. So macrophages will come into picture. What is their role? Ingestion and degradation of the tubercle bacilli. এবার যদি ওটা করতে পারলো, তাহলে the bacilli get removed. যদি it is not possible,
যদি if it is not possible to completely eliminate, তখন কি হবে যে এই যে ম্যাক্রোফাজেস গুলো they are going to die themselves. Either they will be killing the organism or they will get killed in the process themselves. When the macrophages are disintegrating, then they will be releasing reactive nitric oxide species. Reactive nitric oxide species এর কি কাজ, কি করবে? Antimicrobial properties, ঠিক আছে? তাহলে the reactive oxygen species secreted by the degenerating macrophages will have a anti-tubercular effect. তার সাথে যেটা হবে যে they will in turn secrete কিছু সাইটোকাইনস, সেগুলোর নাম কি আছে, যেমন ইন্টারলিউকিন 1 and TNF alpha, ঠিক আছে? ইন্টারলিউকিন 1 and TNF alpha, they will recruit further macrophages locally. তাহলে ম্যাক্রোফাজ এলো, ম্যাক্রোফাজ they try to kill the bacilli. যদি পসিবল হলো তো ভালো, যদি পসিবল না হলো তাহলে they will secrete reactive nitric oxide species. They will in turn secrete cytokines like interleukin 1, TNF alpha, ঠিক আছে? এবারে what is the next step? Next step হবে যে আমরা জানি যে bodyর immune response will get activated, তাহলে T cells and B cells will simultaneously get activated. T cells and B cells will get simultaneously activated. এবারে যখন T cell activated হলো, CD4 plus T cells, তো তারা কি করবে? They will secrete cytokines which will mount the delayed type of hypersensitivity reaction. সেই cytokines গুলো কি আছে বলো? interleukin 2 আর interferon gamma. So interleukin 2, interferon gamma will be mounted by activated CD4 plus T cells, and they will give rise to the delayed type of hypersensitivity. I said T cells and B cells. In case of tuberculosis, is there any role of B cells? The B cells are not effective. তাহলে B cells এর কোনো রোল নেই. There is no presence of humoral antibodies. তাহলে entire reaction of hypersensitivity is mediated by activated CD4 plus T cells. হলো? এবারে এই যে CD4 plus T cells হলো, সেগুলো কারা activate করছে? The macrophages, যেগুলো already has come to the picture. এই macrophage গুলো within 2 to 3 days, what will happen is they will undergo some change in their morphology. What type of change? The cytoplasm will become eosinophilic, and the cytoplasm will become abundant and eosinophilic, and the nucleus will become vesicular. তাতে করে কি হবে? They will come to look like epithelial cells. They will become overall slipper shaped. সেটাকে আমরা কি বলি? epithelial like cells বা epithelioid cells. এই যে epithelioid cell formation হলো, then some of them will fuse together, ঠিক আছে? Some of them will fuse together. এই যে fusion of epithelial cells, এটাকে আমরা কি বলছি? Not fuse, they will aggregate together. এই যে fusion of epithelial cells, এটাকে আমরা কি বলি? epithelioid cells. কি বলি এটাকে আমরা? Collection of epithelioid cells, we call it granuloma. তাহলে there will be granuloma formation, ঠিক আছে? এই যে গ্রানুলোমাটা ফর্মেশন হলো, সেইটা যেই ফর্মেশন হলো, সেটা হওয়ার পর দেখা যাবে তার মধ্যে some of the epithelioid cells are get fused together. যখন ফিউশন হচ্ছে তখন আমরা ওটাকে বলছি জায়ান্ট সেলস। মডিফাইড ম্যাক্রোফাজেস, epithelioid cells, epithelioid সেলের কালেকশনকে বলছি গ্রানুলোমা। একটার সাথে একটা ফিউজ করে গেলে ইট গিভস রাইজ টু জায়ান্ট সেলস। যে পার্টিকুলার টাইপ অফ জায়ান্ট সেলস এখানে হয় সেটাকে আমরা বলছি ল্যাংহ্যান্স টাইপ অফ জায়ান্ট সেলস। ওয়াই? বিকজ সেখানে জায়ান্ট সেল মানে কি? এমন একটা সেল যেখানে সিঙ্গল সাইটোপ্লাজম বাট লট অফ নিউক্লিয়াই। নর্মালি একটা সেলে একটা নিউক্লিয়াস আর সাইটোপ্লাজম থাকে। এবার যদি দেখা যাচ্ছে যে দেয়ার আর মাল্টিপল নিউক্লিয়াই, তখন আমরা সেটাকে জায়ান্ট সেল বলছি। এখানে আমি বলছি যে স্পেসিফিক টাইপ অফ জায়ান্ট সেল ইজ ল্যাংহ্যান্স টাইপ। ল্যাংহ্যান্স টাইপে কি হয় যে এই যে মাল্টিপল নিউক্লিয়াই ফর্মেশন হলো, দে আর আইদার ইন দ্য ফর্ম অফ আ রিং অর হর্সশু সিচুয়েটেড পেরিফেরালি। তাই তো তোমরা ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল দেখেছো, আই এম শোয়িং ইউ। বা আরেকটা হতে পারে ফরেন বডি টাইপ জায়ান্ট সেলস, ইন ওয়্যার দ্য জায়ান্ট সেলস আর লোকেটেড অনলি ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য লিশন। ঠিক আছে? তো তাহলে কি হয় দেখো, মানে আমি বলছি যে ম্যাক্রোফাজ, হ্যাঁ ম্যাক্রোফাজ যদি এরকম শেপ হয়, ইট ইজ লুকিং লাইক এ স্লিপার, তো সেখানে কি হবে? অ্যাবান্ডেন্ট ইওসিনোফিলিক সাইটোপ্লাজম এন্ড দ্য নিউক্লিয়াস উইল বি ভেসিকুলার। তো এরকম যখন মাল্টিপল
epithelioid সেলের কালেকশন হলো মাল্টিপল epithelioid সেলের কালেকশন, তখন what we are calling it is a granuloma, যেখানে মাল্টিপল epithelioid সেলের কালেকশন হয়েছে। এবারে what is a giant cell? A particular type of cell যেখানে there will be multiple nuclei, একটা নিউক্লিয়াই নরমালি থাকে, but when you get multiple we call it a giant cell. I am talking about a special type of giant cell called Langhans giant cell. What is a Langhans giant cell? Where the multiple nuclei are either in the form of a ring, মানে এরকম রিং এর মতো হবে, not complete ring but almost like this. তো এরকম রিং এর মতো যদি হয়ে যায়, it can either be like this or যেটা হতে পারে যে হর্সশু। হর্সশু মানেটা কি? জাস্ট এরকম ভাবে হলো। হর্সশু দেখেছো তো, মানে সেমি রিং যদি এরকম একটা ফরমেশন হয়, বা আরেকটাকে আমরা বলতে পারি যদি the nuclei are scattered in the two ends. So in all the three cases your multiple nuclei will be scattered in the periphery of the cell. A type of giant cell where the nuclei are present at the periphery either in the form of a ring or horseshoe or কি আছে collected at the two opposite ends of the cell, তখন আমরা কি বলছি? Langhans type giant cell. তাহলে কি হলো যে you get formation of a giant cell. এবারে কি হলো, এই যে জায়ান্ট সেল ফর্মেশন হলো অ্যান্ড গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন হলো, সেই গ্র্যানুলোমা এখন অবধি কি বলেছি? জাস্ট এ কালেকশন অফ epithelioid cells. Now this will be surrounded by lymphocytes, plasma cells and fibroblasts. যখন lymphocyte fibroblast এলো, then it gets converted to a hard tubercle. সেটা কতদিনে হবে? within 10 to 14 days. সেই হার্ড টিউবারকেলের মধ্যে within the center of the tubercle when there is caseation meaning there is increase in the lipid content, তখন আমরা ওটাকে বলছি soft tubercle. At this point of time, once soft tubercle is formed, then your entire pathogenesis gets completed. ঠিক আছে? তাহলে you look at this picture and just try to understand what's going on, because this is what you are going to write. এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার এসেছে আর আসবে, হ্যাঁ? সো জাস্ট ফলো ইট ওয়ান্স মোর। ফার্স্টে আমি কি বলছি যে হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস অফ Mycobacterium tuberculosis? It is not due to toxin production, but it is due to the response mounted by the cell wall of the organism. সেল ওয়ালে কি থাকে? মাইকোসাইটস অ্যান্ড গ্লাইকোলিক অ্যাসিড। সেটা যখন we inject intravenously a dose of tubercle bacilli into the body, then it gets lodged into the pulmonary circulation. When it gets into the pulmonary circulation, the initial response that is mounted is by PMN, মানে polymorphonuclear neutrophils. However, the neutrophils are not effective in eliminating the bacilli. তখন কি হবে যে within 12 hours the next line of defense will come into play, that is macrophages. When the macrophages come into play, by the time the tubercle bacilli are already coated by opsonins, সেই opsonin গুলো will attract the macrophages. The macrophages কি করবে? They will try to engulf the bacilli and degrade it. If they can degrade it, fine, the response will stop over there. Otherwise, what happens is they will be secreting reactive nitric oxide species. Reactive nitric oxide species এর কাজটা কি আছে? They will have a mycobactericidal action which will again try to kill the bacilli. Along with that, they will be secreting interleukin 1 and কি বললাম TNF alpha. তারা কি করবে? They will be recruiting further macrophages to carry forward the process. The next step will be activation of CD4 plus T cells. CD4 plus T cells once activated, then it will be secreting cytokines named TNF, কি বললাম? interferon gamma and interleukin 2. তাদের কাজ হচ্ছে they will be mounting the delayed type of hypersensitivity that is responsible for the pathogenesis of this particular disease. Is there any role of B cells in TB? I said no. Then what happens is, once all of this has formed, then the macrophages will undergo change in morphology. কিরকম চেঞ্জ হবে? The shape will become like this. It is called slipper shape. তার সাথে the cytoplasm will become abundant, eosinophilic, and the nucleus will become vesicular. At this point of time, we are calling it a epithelioid cell. What is the meaning? A cell that is not epithelial by itself, but it is looking like an epithelial cell. Therefore, we are calling it an epithelioid cell. সেই epithelioid cellটা কি হবে? A number of them will form cluster. যখন একটা ক্লাস্টার অফ epithelial cell একসাথে এলো, তখন আমরা ওটাকে বলছি গ্রানুলোমা। ক্লাস্টার অফ epithelioid cells is called granuloma. Granulomaর মধ্যে some of the epithelioid cells get fused together and form giant cells.
Specific type of giant cell that is associated with tuberculosis is we call Langerhans giant cell. Langerhans. এবারে হচ্ছে যে সেটা যখন ফর্মেশন হয়ে গেল, then the next step what happens is within 10 to 14 days, as I said, it will be surrounded by lymphocytes, plasma cells, and একদম বাইরে থাকবে হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্ট. At this point of time we are calling it a hard tubercle. Hard tubercle. ঠিক আছে, এই হার্ড টিউবারকেলের যে সেন্টার অফ দ্য টিউবারকেলে যখন there is formation of caseation, মানে there is increase in the lipid content, then we are calling it a soft tubercle. Once the soft tubercle is formed, then your pathogenesis is complete. বুঝতে পারলে? আমরা যখন মাইক্রোস্কোপে ডেমনস্ট্রেট করব তখন we are demonstrating the caseation necrosis. So this is how the caseation necrosis is getting formed. Any doubt? What happens after the soft tubercle formation? What is the fate of tubercle? একটা হতে পারে যে কি হতে পারে, লিকুইফ্যাকশন হয়ে যেতে পারে. আমরা নেক্রোসিসে পড়েছি না, কেজিয়েশন নেক্রোসিস, তারপর লিকুইফ্যাকশন. তাহলে লিকুইফ্যাকশন হয়ে গেলে কি হবে, discharge the contents will be discharged into the surrounding tissues and there is formation of what we call কি বলে ওটাকে, cold abscess. তাই না? কোল্ড কেন? বিকজ there is no neutrophils over there. এই যে অ্যাবসেসটা ফর্মেশন হলো, এখানে কোনো নিউট্রোফিল আছে কি? নিউট্রোফিল নেই তো, বাট ইট ইজ স্টিল কল্ড অ্যাবসেস, এন্ড বিকজ there is no neutrophil we call it cold abscess. আরেকটা হতে পারে ডিসচার্জিং সাইনাস হয়ে যেতে পারে, মানে ধরো বোনস বা কোথাও গেল নিয়ে they may form a tract from the inside and having connection with the outside skin line. তাহলে they may form tracts which we call as discharging sinuses. আরেকটা হতে পারে ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে, যে সফট টিউবারকুলটা হলো এই যে এমনিতেই তো ফাইব্রোব্লাস্ট প্রলিফারেশন হয়েছে, পুরোটা ফাইব্রোসিস হয়ে গেল, সেই ফাইব্রোসিসের মধ্যে ফার্দার ইউ ক্যান গেট ক্যালসিফিকেশন এটসেট্রা. সো দিস আর দ্য ফেটস অফ ইউর টিউবারকুল, ফেটস অফ কি বলো ওটাকে, সফট টিউবারকুল. এগুলো হতে পারে. সো দিস ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ কামিং. ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে মান্টু টেস্ট. তোমরা তো মাইক্রোবায়োলজিতে তোমাদের ডিটেলসে পড়িয়েছিল. মান্টু টেস্টে কি করা হয়, যে উই ইনজেক্ট ইন্টারডার্মালি পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ দ্যাট ইজ 0.1 ml which contains 5 tu of the organism. সেটা আমরা যখন দিচ্ছি, মান্টু টেস্ট ইজ শর্ট নোট কামিং ইন মাইক্রোবায়োলজি, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ, আই থিঙ্ক উই হ্যাভ হার্ড ইট. বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ যে এরকম তোমরা এই একটা ইন্টারডার্মাল সিরিঞ্জ নিয়ে এরকম 2 to 4 ইঞ্চ বিলো দি এলবো যখন তোমরা ওটাকে ইনজেক্ট করলে, তো তারপরে 72 আওয়ার্স পর তোমরা রিডিং নেবে. হোয়াট এক্স্যাক্টলি আর ইউ সিইং, ইউ উইল বি মেজারিং দি লেংথ অফ দ্য ইন্ডিউরেশন ফর্ম, মানে যে হার্ড এরিয়া হয়ে যাবে ওটাকে আমরা ইন্ডিউরেশন বলছি. উই আর নট কনসিডারিং দ্য এরিথেমা দ্যাট ইজ বিং ফর্ম. সো ইন্ডিউরেশনের আমরা মেজারমেন্ট নেব, সেটা যদি 15 মিলিমিটার ছাড়িয়ে যায়, ইফ দ্য length of the induration is more than 15 millimeter, then we can unequivocally call it as the patient is having TB. 15 millimeter যদি ক্রস করে যায়, there is no scope of the patient not having tuberculosis. তাহলে 15 millimeter is confirmatory. এবারে there is another thing, আমাদের মতো দেশে ইন্ডিয়াতে যদি দেখা যাচ্ছে যে কখন আমরা মোর দ্যান 10 মিলিমিটার হলেও পজিটিভ ভাববো, নর্মালি বলবে যে 15 মিলিমিটারের বেশি হলে দ্য টেস্ট ইজ পজিটিভ. মান্টু টেস্ট তোমরা বুঝতে পারছো তো? হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দিস টেস্ট? শুনেছো না শোনোনি? শুনেছো? কেউ শুনেছে, কেউ বলছে শোনোনি, তার মানে পড়ানো হয়েছে. মান্টু টেস্ট, ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু এক্সপ্লেইন ইট ইন ডিটেল, বিকজ ইট ইজ ইন মাইক্রোবায়োলজি. হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, একটা ইন্ট্রাডার্মাল সিরিঞ্জের মধ্যে 0.1 ml পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ নেবে, সেইটাকে ইউ উইল বি ইনজেক্টিং ইট লাইক দিস. ঠিক আছে, এটা সিরিঞ্জ, এখানে 2 to 4 ইঞ্চ বিলো দ্য এলবো জয়েন্ট তোমরা স্কিনের মধ্যে ইন্ট্রাডার্মালি ইনজেক্ট করে দেবে. সেখানে কি ইনজেক্ট করছো না, 5 টিউবারকুলিন ইউনিটস. সেটা ইনজেক্ট করার পরে ইনিশিয়াল একটা রেসপন্স হবে, লাল হয়ে যাবে জায়গাটা, নিয়ে মার্ক করে রাখলে, তারপরে আফটার 72 আওয়ার্স অফ দ্য ইনজেকশন ইউ আর গোয়িং টু সি দ্যাট দের ইজ ফর্মেশন অফ ইন্ডুরেশন মানে সোয়েলিং ইন দ্য এরিয়া. সেই সোয়েলিংটা কখন হবে, যদি দের ইজ অলরেডি প্রেজেন্স অফ টিউবারকুল ব্যাসিলি উইদিন ইউর বডি. ঠিক আছে, হবে কি হবে না, ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্যাট. এবারে আমার পয়েন্ট হচ্ছে কতটা ইন্ডিউরেশন হলে তুমি ওটা পজিটিভ বলবে. সোয়েলিংটা মাপবে, ডায়ামিটারটা দেখবে, সেই ডায়ামিটারটা যদি মোর দ্যান 15 মিলিমিটার হয়ে যায়, দেন দ্যাট ইজ straight away positive. There is no doubt about it. You will say the patient is having tuberculosis. আমি বলছি যদি 15 এর কম হয় তাহলে কি হবে,
15 এর কম যদি দেখা যাচ্ছে if it is between 10 to 15 মানে more than 10 but less than 15, তখন you have to consider some other factors. তখন you have to see whether the patient is a close contact with someone who is already having TB, বা whether the patient is handling working in a microbiology lab actively handling TB cases, বা the patient is immunocompromised due to any reason. Maybe the patient is having HIV, the patient is having diabetes or some other form of immune compromise such as Hodgkin's lymphoma or anything like that. তখন in light বা in view of these conditions, তখন তোমরা বলতে পারো that this kind of patients might be considered as positive even though it is more than 10 and not more than 15. বুঝতে পারলে? আচ্ছা, তাহলে আমাদের দুই রকম টিবি আছে, প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস, সেকেন্ডারি টিউবারকুলোসিস। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস মানে ইনফেকশন ইন individual who has not been previously immunized or earlier infected, first time infection, that is called primary tuberculosis. Primary tuberculosis কি হয়? এই একটু আগে আমি বললাম যে it occurs at the portal of entry. Portal of entry usually কোথায় দেখা যাচ্ছে? It is mostly in the lungs. এছাড়া হতে পারে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস, বা ইট ইজ মোস্টলি ইন দ্য লাংস। তো লাংসে যে প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস হয়, সেই প্রাইমারি টিউবারকুলোসিসের আরেকটা নাম হচ্ছে কি বলো? ঘোনস কমপ্লেক্স। শুনেছো নামটা? ইট ইজ কল্ড ঘোনস কমপ্লেক্স। প্রাইমারি ফোকাস কে বলে ঘোনস কমপ্লেক্স। তার মধ্যে কি কি আছে? দিস আর দ্য থ্রি পার্টস। একটা আছে ঘোনস ফোকাস, একটা লিম্ফ নোড কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক কম্পোনেন্ট। মানে কি দাঁড়ালো? when the bacilli gets lodged, then initial response হবে an area 1 to 2 centimeter of tuberculous pneumonia under a patch of pleurisy in the upper part of the lower lobe. This is the upper lobe, this is the lower lobe. Lower lobe এর যে upper part এ এখানে একটা patch formation হবে, সেই patchটা কি হবে? Externally it will be a patch of pleurisy, and under that you will be having a tuberculous pneumonia. That is the initial event, that is called primary focus বা ঘোনস ফোকাস। সেখান থেকে থ্রু দ্য ড্রেনিং লিম্ফ নোডস দ্য টিউবারকুল ব্যাসিলি উইল গেট লজড ইন দ্য লিম্ফ নোডস অ্যান্ড উই উইল গেট হোয়াট ইজ কল্ড লিম্ফ নোড কম্পোনেন্ট। হলো? সো দিস ইজ দ্য প্রাইমারি ইভেন্ট। এবারে কি ফেট? প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস যেই হলো একটা পেশেন্টের, তো নেক্সট কি হবে? কি কি হতে পারে? তাহলে একটা হতে পারে যে ওই যে ফোকাসটা হয়েছিল, ইট ক্যান আন্ডারগো হিলিং। হিলিং কি করে হবে? বাই ফাইব্রোসিস। একটা ফোকাস ফর্মেশন হয়েছে, it doesn't progress, it gets healed. How does it get healed? By fibrosis. আরেকটা কি হতে পারে? প্রগ্রেসিভ প্রাইমারি, মানে ধরো এই যে ফোকাসটা ফর্মেশন হয়েছে, it might affect an adjoining bronchus, then through the bronchus it can affect other parts of the same lobe, same lung or the other lung. প্রগ্রেসিভ প্রাইমারি মানে লাংসের মধ্যেই আছে, through the bronchus affecting other areas of the lung. আরেকটা কি হতে পারে? মিলিয়ারি মানে it will affect a blood vessel in the vicinity of the lesion, then through the blood, through the circulation, it will get lodged in other areas of the body. সেটাকে আমরা বলছি miliary tuberculosis. Why miliary? Because the lesions that are being formed in other areas, they are of the size of millet. Millet জানো? Millet is a particular type of কি grain. তো সেই সাইজের tuberculoma will be formed in areas of lodgement, so it's called miliary tuberculosis. আরেকটা হতে পারে রিঅ্যাক্টিভেশন প্রাইমারি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? রিঅ্যাক্টিভেশন প্রাইমারি মানে একটা লিশন হলো, লিশনটা ডরমেন্ট হয়ে গেল, তারপরে সেই লিশনের মধ্যেই ওই যে একটা টিউবারকুল ফর্মেশন হয়েছে, সফট টিউবারকুলের আন্ডার মধ্যে যে কেজিয়েশন পার্টটা হয়েছে, সেইখানে যে ব্যাসিলিগুলো, দে মাইট গেট রিঅ্যাক্টিভেটেড এট এনি পয়েন্ট অফ টাইম। দ্যাট ইজ কল্ড রিঅ্যাক্টিভেশন ইনজুরি। এই পুরোটা মিলে প্রাইমারি। এবারে কি হলো? আইদার অফ দ্য ফলোইং ফোর, মানে হিলিং হয়ে গেল মানে তো স্টপ করে গেল, প্রাইমারি হলো মানে আমার এই দিক থেকে ওদিকে হলো, মিলিয়ারি মানে আমি বললাম, অ্যান্ড রিঅ্যাক্টিভেশন। এবারে সো অ্যান্ড দ্য প্রাইমারি প্রসেস স্টপস ওভার হিয়ার। এবার সেকেন্ডারি টিবিতে কি হয়? হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি টিবি? সেকেন্ডারি টিবি মানে ইনফেকশন ইন আ ইন্ডিভিজুয়াল হু হ্যাজ অলরেডি বিন এক্সপোজড, অর কি হয়েছে মানে অলরেডি বিন ইনফেক্টেড, সেই পেশেন্টে যখন হচ্ছে তখন আমরা কি বলছি? সেকেন্ডারি টিউবারকুলোসিস। সো হোয়াট আর দ্য মেকানিজমস? একটা হতে পারে যে দেখো, একটা হতে পারে এন্ডোজেনাস রিঅ্যাক্টিভেশন, মানে the patient already had an infection of primary TB in the past, the lesion was dormant, then suddenly there is reactivation.
যেটাকে আমরা বললাম প্রগ্রেসিভ সেকেন্ডারি বলে, যেটা একটু আগে বললাম যে there is reactivation, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে। সেকেন্ড হচ্ছে ওই পেশেন্টের মধ্যেই there is reinfection, আবার there is a fresh dose of infection in the same patient who already had TB in the past. So that is what we call as reactivation বা exogenous infection. So that is called secondary tuberculosis. তো তাহলে কিভাবে হয় ওটা? তো প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস আমরা দেখেছিলাম কোথায় হয়েছিল? ইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য লোয়ার লোব। দিস ইজ দ্য লোয়ার লোব, দিস ইজ দ্য লোয়ার লোব, সো দিস ইজ দ্য Ghones focus in the upper part of the lower lobe. What is the site of secondary tuberculosis? In the apex of the lung. ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে এপেক্সে যেতে হবে। তো এপেক্সে যাবে আইদার ডিরেক্টলি যখন সেকেন্ডারি একটা ইনফেকশন আসছে স্ট্রেট আওয়ে এপেক্সে চলে গেল, অর the Ghones focus when it gets reactivated then it will travel from here to the apex. ঠিক আছে, তো কি হবে? সেকেন্ডারি একটা ইনফেকশন হলো, সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে গিয়ে আবার কি তার ফেটটা কি হতে পারে? আগেন দ্য সেম থিং ক্যান হ্যাপেন, দ্যাট ইট ক্যান হিল বাই ফাইব্রাস স্কারিং, অর কি হতে পারে? দ্য লিশন ক্যান প্রগ্রেস। হিল হয়ে গেল মানে তো হিল হয়ে গেল, ইন দ্য কেস অফ প্রাইমারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেকেন্ডারি, হিল মানে হিল। যদি হিল না হচ্ছে, যদি প্রোগ্রেশন হচ্ছে, তো কি এরকম ভাবে প্রোগ্রেশন হতে পারে? দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু নো। তাহলে কি হয়? এরকম হতে পারে, that is the lesions may coalesce to form larger area of tuberculous pneumonia, and it can give rise to any four of the outcomes. These are the four outcomes. So তোমাদের যে কোয়েশ্চেন আসে যে what is secondary tuberculosis, what is the pathogenesis, and what are the complications? যখনই complications বলবে তখন you have to discuss about these four. এটা কিন্তু লং কোয়েশ্চেন, যে what are the complications of secondary tuberculosis, you have to discuss these four. এই ফোর গুলো কি কি আছে দেখো, এক এক করে দেখো। Fibrocaseous tuberculosis. First is fibrocaseous tuberculosis. What does it mean? মানে আমি বলেছি সেকেন্ডারি টিউবারকুলোসিস হয়েছে, there is an infective focus in the apex of the lung. কি ধরনের ফোকাস না? it is a fibrocaseous, মানে a lesion which is surrounded by fibrosis, and in the center you have caseation. Surrounded by fibrosis, সেন্টারে আছে কেজিয়েশন। সো ফাইব্রোকেশিয়াস। এবারে ফাইব্রোকেশিয়াস হয়ে কি হলো? ইট ক্যান আইদার এফেক্ট অ্যান অ্যাডজয়নিং ব্রঙ্কাস, যেমন এখানে, অর ইট ক্যান রিমেন সেপারেট। তাই তো, ছবিতে দেখো, আইদার দ্য লিশন ক্যান এফেক্ট আ ব্রঙ্কাস অর ইট ক্যান রিমেন সেপারেট ফ্রম দ্য ব্রঙ্কাস। ইফ ইট ইজ এফেক্টিং আ ব্রঙ্কাস দেন উই আর কলিং ইট আ ক্যাভিটারি লিশন। দেয়ার ইজ ফর্মেশন অফ আ ক্যাভিটি। ক্যাভিটি হচ্ছে ব্রঙ্কাস থেকে একটা ক্যাভিটি ফর্মেশন হয়ে যাচ্ছে। আর if it is not affecting a bronchus, then you are calling it a non-cavitary lesion. তাহলে মরফোলজি কি হবে? আমি যে বললাম ফাইব্রোসিস আর ভেতরে কেজিয়েশন। এই যে লাংসে তুমি ছবিটা যদি দেখো, এই সাদাটা হচ্ছে কেজিয়েশন আর চারপাশটা হচ্ছে তোমার ফাইব্রোসিস। সো দিস ইজ কল্ড ফাইব্রোকেশিয়াস টিউবারকুলোসিস। তো ক্যাভিটারি লিশন যখনই ফর্মেশন হচ্ছে ইন দ্য লাংস, what are the fates of a cavity? If a cavity extends into an adjoining blood vessel, তাহলে কি হতে পারে? You might get hemoptysis. তাই তো, ক্যাভিটিটা যদি কোনো ব্লাড ভেসেল ইনভলভ করে, তাহলে ক্যাভিটির যে কন্টেন্টটা ব্লাড ভেসেলে চলে গেল, দেন দ্য পেশেন্ট when he coughs, তাহলে হিমোপটিসিস হলো, মানে ব্লাড ইন দ্য স্পুটাম হতে পারে। ক্যাভিটি থেকে স্পুটামে ব্লাড আসতে পারে। নেক্সট কি হতে পারে? এই ক্যাভিটিটা ইট ক্যান এক্সটেন্ড আপ টু দ্য প্লুরা। এখানে ক্যাভিটি হয়েছে, ইট ক্যান এক্সটেন্ড আপ টু দ্য প্লুরা। তাহলে আগেন দেয়ার ইজ ফর্মেশন অফ আ সাইনাস ট্র্যাক্ট হুইচ উই ডিসকাসড একটু আগে। তারপরে কি হতে পারে? এই যে কেজিয়েটিং যে মেটেরিয়াল ছিল সেটা যদি অন দি আউটার সারফেস অফ দ্য প্লুরাতে চলে আসে, ইট ক্যান কাম প্লুরার আউটার সারফেস, ওই মেটেরিয়ালটা চলে এলো থ্রু দ্য ট্র্যাক্ট, দ্যাট ক্যান হ্যাপেন। আর আরেকটা কি হতে পারে? দেয়ার ইজ ফর্মেশন অফ, কি হতে পারে? প্লুরাইটিস বা প্লুরিসি, মানে গোটা প্লুরাটা ইনভলভ হয়ে গেল। তাহলে মাই পয়েন্ট ইজ ক্যাভিটারি লিশন যখনই ফর্মেশন হচ্ছে, ক্যাভিটারি লিশন থেকে আমাদের ইট ক্যান এফেক্ট আ ব্লাড ভেসেল, and then the contents of the cavity can enter the blood vessel, or it can straight away connect with the outer surface. Outer surface যদি চলে আসে, তাহলে there might be formation of multiple tubercles on the outer surface of the pleura. হতে পারে তো? This is one of the complications যেটাকে আমি বলছি fibrocaseous tuberculosis.
one of the complications. আরেকটা কি হতে পারে, টিউবারকুলাস কেজিয়াস নিউমোনিয়া, মানে হচ্ছে ধরো এই যে এরকম জায়গায় যে মানে ধরো একটা কোথাও ধরো এইখানে আমাদের যে ইনিশিয়াল লিশনটা হয়েছে সেইটাই ডিউ টু ইনক্রিজড হাইপারসেন্সিটিভিটি অফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ বিকাম সো হাইপারসেন্সিটিভ যে ওই লিশনটাই ইট গেটস ডিসেমিনেটেড থ্রু আউট দ্য লাং, তখন হোয়াট উই গেট ইজ টিউবারকুলাস কেজিয়াস নিউমোনিয়া, মানে caseation is scattered throughout the lung. এটা যদি আমরা দেখবো there is presence of এরকম একটা হবে যে এরকম epithelioid cell আছে, তার মধ্যে এখানে পুরো একটা exudate formation হয়েছে, caseation necrosis, and there is neutrophils all around. যদি এখান থেকে আমরা histopathology দেখি, next কি আছে, miliary tuberculosis, just like I told in the case of primary TB, the same. যে কোনো টিবিতে যদি it affects the blood vessels, যদি pulmonary vein involve করে, then it affects the systemic circulation, so the tubercles can get lodged anywhere in the body, mostly ধরো spleen, liver, bone marrow, etc. আর যদি if it is affecting the pulmonary artery, তাহলে it will remain limited within the lung itself. তাহলে blood এর through দিয়ে যদি distant spread হয়, তখন what we are getting is miliary tuberculosis, and that can happen either in primary TB or secondary TB. ঠিক আছে, লাস্টলি যেটাকে বলে, তো এবার ধরো এই যে স্প্রেড হয়ে গেল, ওয়ান্স দ্য স্প্রেড অকার্স, তাহলে কি হবে, যেখানে লজমেন্ট হবে সেখানেই তো টিউবারকুলার ম্যানিফেস্টেশন স্টার্ট হয়ে যাবে। যেমন ধরো স্প্লিনে গেল টিউবারকুলার স্প্লিন, কি লিভারে এলো, কি যেখানেই গেল, লাংসে, মানে লাংসে তো ছিলই, ব্রেনে গেলে মেনিনজাইটিস হয়ে গেল, এখানে গেলে তোমার এন্ডোমেট্রাইটিস, সালপিনজাইটিস, সো ইট বিকামস এ ভেরি সিস্টেমিক ডিজিজ, দ্যাট ইজ when it affects the circulation and it is spread to various organs of the body. ঠিক আছে, লাস্ট কমপ্লিকেশন ইজ টিউবারকুলাস এম্পাইমা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? আমি বলেছি যে the pleura can get affected. When the pleura is getting affected, we are calling it pleuritis. ঠিক আছে, প্লুরাইটিস যখন হলো, তো প্লুরাল রেসপন্স হওয়ার জন্য there might be formation of fibrinous exudate. এই যে এক্সুডেট ফর্মেশন হলো, সেই এক্সুডেটটাকে আমরা বলছি এম্পাইমা। মানে এই যে দুটো লেয়ার অফ প্লুরা, লাংস অ্যান্ড প্লুরার মাঝখানে দেখো এখানে এরকম ফ্লুইড জমেছে, and that is what we call as empyema. Empyema is collection of neutrophils and it is a exudate, fibrinous exudate, that is occurring as a complication of tuberculosis. So that is the last complication, empyema. চারটে কমপ্লিকেশন বুঝতে পারলে? In case of secondary tuberculosis, you will be asked about the 4 complications in your exam. আরেকবার বলবো না, বুঝতে পেরেছো? লাগবে না? আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে হাউ, আচ্ছা হ্যাঁ, এবার এটা ইম্পর্টেন্ট যে একটা পেশেন্ট তোমার কাছে এসছে, দিস ইজ দ্য আই থিংক মোর ইন্টারেস্টিং পার্ট ফর ইউ অল, কি একটা পেশেন্ট এসছে তোমার কাছে, হাউ উইল ইউ, কিভাবে বুঝবে যে পেশেন্টের টিবি হয়েছে? কি সিমটম, পেশেন্ট কি সিমটম কমপ্লেন করবে? কমনেস্ট সিমটম কাফ, কি বললে? হ্যাঁ, তাহলে তুমি হেমোপটিসিসটা পরে বলবে, তার আগে তুমি বলবে দেখো লেখা আছে প্রোডাক্টিভ কাফ। এবার হেমোপটিসিস মে বি প্রেজেন্ট, হেমোপটিসিস ইজ মোর ডায়াগনস্টিক অফ ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, বাট এখানেও থাকবে, কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দিস এ প্রোডাক্টিভ কাফ। প্রোডাক্টিভ মানে কাফ উইথ এক্সপেক্টোরেশন। তাহলে কমনেস্ট সিমটম, পেশেন্ট আসবে আমার কাছে ইন দ্য ওপিডি, তোমাদের কাছে আসবে, উইল কমপ্লেন অফ কাফ উইথ এক্সপেক্টোরেশন, তার মধ্যে দে মাইট কমপ্লেন দ্যাট দে আর অ্যাডিশনালি হ্যাভিং হেমোপটিসিস। হলো, নেক্সট ফার্দার কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে ডিসপনিয়া, অর্থোপনিয়া। ডিসপনিয়া মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট, অর্থোপনিয়া সার্টেন পজিশনসে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সো দিজ আর দ্য মেইন সিমটমস, পেশেন্ট আসবে, মানে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বলছি। তারপরে তুমি এই পেশেন্টের মানে দিজ আর রেফারেবল টু দ্য লাংস, তো তার সাথে এই সিমটম গুলোও আসবে, দোজ আর কল সিস্টেমিক ফিচার্স। সিস্টেমিক ফিচার্স এর মধ্যে কি থাকবে? অ্যাডিশনালি, শুধু একটা পেশেন্ট এসে বলছে কাশি হচ্ছে, আমি বলবো টিবি হয়ে গেছে, এরকম তো হয় না। তাহলে অ্যাডিশনালি কি ফিচার থাকবে? কথাটা হচ্ছে নাইট সোয়েট, মানে বলবে রাত্রেবেলায় জ্বর আসছে, and when the জ্বর is going away, then the patient is complaining of sweating, সেজন্য নাইট সোয়েট। দিস ইজ আ সিমটম, সিস্টেমিক সিমটম। আর একটা কোন ডিজিজে এরকম নাইট সোয়েট হয়? অনেক ডিজিজেই হয়, এনিওয়ান তোমরা পড়েছো? স্পেসিফিক্যালি নাইট কি হয়েছে? প্রথমত হয়েছে তো হজকিন্স লিম্ফোমা,
ওখানে ছিল না বি সিমটমস, জানো না? কি মানে মনে পড়ছে তো? বি সিমটমস যেটা স্টেজিং প্যারামিটার আমরা কনসিডার করি। এনিওয়ে, তো তাহলে তোমাদের তো পরীক্ষা আছে বোধহয় ভেরি সুন, তখন তো জিজ্ঞেস করা হবে নেক্সট উইক না তারপরের উইকে। তো তাহলে কি হবে, পেশেন্ট বলবে যে দেয়ার ইজ নাইট সোয়েটস আর তার সাথে লস অফ অ্যাপেটাইট, লস অফ স্লিপ। ঠিক আছে, সিস্টেমিক সিমটমস হবে, মানে কাশির সাথে দের ইজ সিস্টেমিক সিমটমস। কি সিস্টেমিক সিমটমস? উইকনেস, লস অফ অ্যাপেটাইট, লস অফ স্লিপ, এগুলো সব হবে। তার সাথে দের ইজ প্রোডাক্টিভ কাফ উইথ অর উইদাউট হেমোপটিসিস। এবারে পেশেন্টটা এসেছে, তুমি সাসপেক্ট করেছো, তারপর নেক্সট কি কি ইনভেস্টিগেশন করবে? 3 রকম ডিপার্টমেন্টে আমাদের ইনভেস্টিগেশন পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, 3টে ডিপার্টমেন্টে। ফার্স্ট যাবে রেডিওলজি, সেখানে বলবো একটা এক্সরে করুন, চেস্ট এক্সরে। চেস্ট এক্সরে তোমরা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিংস পাবে, কি হবে যে লাংস প্যারেনকাইমাতে ডিফিউজ ইনফিলট্রেটস অ্যান্ড দেয়ার উইল বি চেঞ্জেস, লাইক যদি তোমার হাইলার লিম্ফ নোডস বা ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল লিম্ফ নোডস অ্যাফেক্টেড হয় তাহলে সেই লিম্ফ নোডসে চেঞ্জেস পাবে। তার সাথে যদি অ্যাডভান্স স্টেজ হয় দেন ইউ উইল বি গেটিং ফিচার্স অফ প্লুরাল এফিউশন ইন দ্য লাংস। সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ রেডিওলজি যাবে, রেডিওলজিতে একটা এক্সরে করে আনবে। তারপর কি করবে, আমরা জিজ্ঞেস করবো স্পুটাম হচ্ছে পেশেন্টের, স্পুটাম বলছে তো কাফ উইথ এক্সপেক্টোরেশন, স্পুটামটাকে পাঠাবো মাইক্রোবায়োলজিতে। কেন? জেডেন স্টেন করার জন্য। জেডেন স্টেনে আমরা অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি ডেমনস্ট্রেট করব। তার সাথে আমরা কি টেস্ট লিখবো? পিসিআর, পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন, দ্যাট ইজ মোর কনফার্মেটরি। পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন উইল টেল ইউ whether this is a Mycobacterium tuberculosis or atypical Mycobacteria। হলো? তাহলে এক্সরে হয়েছে, মাইক্রোবায়োলজিতে দুটো স্যাম্পল পাঠিয়ে দিয়েছি। এবারে প্যাথোলজিতে কি স্যাম্পল আসবে? টেস্ট লিখবো তো, ওপিডিতে বসে বসে তোমাদের তো লিখতে হবে, এস্টাবলিশ করতে হবে পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং টিউবারকুলোসিস। কি করবে? প্যাথোলজিতে কি পাঠাবে? ইউ উইল বি সেন্ডিং সিবিসি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, অ্যালং উইথ ইএসআর। ইএসআর বাড়বে না কমবে? বাড়বে। সিবিসিতে কি চেঞ্জ পাবো? লিম্ফোসাইট প্রিডমিনেন্ট, দেয়ার উইল বি প্রেজেন্স অফ লিম্ফোসাইটস। এছাড়া প্যাথোলজির আর কোনো রোল আছে? প্যাথোলজিতে আর কোনো রোল আছে অ্যাসাইড ফ্রম ডুইং ব্লাড টেস্ট? যদি পেশেন্টের কোনো ভিজিবল লিশন থাকে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড বা অন্য কোথাও, বা যদি লাংসে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যাভিটি ফর্মেশন হয়ে গিয়ে থাকে, দেন উই উইল বি সেন্ডিং, কি সেন্ড করব? বায়োপসি উই ক্যান সেন্ড, বাট তার আগে এফএনএসি। তাহলে এফএনএসি করে আমরা দেখব যে ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জেস আমরা ডেমনস্ট্রেট করতে পারছি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ অর নট। ঠিক আছে, তো হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ আ পেশেন্ট অফ টিউবারকুলোসিস? ইউ আর বিং আস্কড। 3 রকম ইনভেস্টিগেশন বলবে, রেডিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড প্যাথোলজি। আরেকটা যেটা বলতে ভুলে গেলাম, ইউ উইল অলসো বি রাইটিং মান2 টেস্ট। ওই যে স্পুটাম পাঠাচ্ছ তার সাথে মান2টাও লিখে দেবে ফর মাইক্রোবায়োলজি। আর আমাদের কাছে যখন পাঠাবে সিবিসি লিখবে, তার সাথে লিখবে হচ্ছে এফএনএসি। along with the patient should have a radiology report. হলো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে পেশেন্ট, why will the patient can the patient die of tuberculosis? Yes, they can. What are the reasons? Why will they die? These are the reasons. Pulmonary insufficiency, what is the meaning? মানে লাংসের যে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট, মানে যে অক্সিডেটিভ ফাংশন লাংসের, সেটাই নষ্ট হয়ে গেল, কারণ লাং প্যারেনকাইমা হ্যাজ বিন টোটালি ড্যামেজড। তো লাংয়ের ফাংশনাল ক্যাপাসিটিটা লস্ট হয়ে গেল, দ্যাট ইজ কল্ড পালমোনারি ইনসাফিসিয়েন্সি। নেক্সট ইজ পালমোনারি হ্যামারেজ। কখন হবে? ওই যে ক্যাভিটারি লিশনটা একটা কোনো ভেসেল ইনভলভ করে ফেলেছে, তো হ্যামারেজ হতে শুরু করেছে। সেপসিস কখন? মাল্টিপল অর্গানে স্প্রেড করে গেছে দ্য টিউবারকুল, therefore it has become a systemic infection and that is why we are calling it sepsis. তারপরে কোর পালমোনাল, ডু ইউ নো কি কোর পালমোনাল? লাংসের মধ্যে হাওয়া জমে যাবে between the 2 layers of the pleura and then it will give rise to pneumothorax, তাই তো? And another is secondary amyloidosis. Amyloidosis can occur in any systemic inflammation, so this is another complication. Regarding the treatment part, তোমরা অনেকবার পড়বে in various subjects starting with তোমার কমিউনিটি মেডিসিন, তারপর প্রত্যেকটা ক্লিনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে তোমরা পড়বে। তো ক্লিনিক্যাল পার্ট আমরা ডিসকাস করছি না, বাট this is all about your tuberculosis. তোমাদের এক্সামে যেটা আসবে ইন প্যাথোলজি, একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে দেবে, এভরিবডি উইল বি এবল টু রিকগনাইজ দিস ইজ টিবি, নিয়ে বলা হবে এটা প্রাইমারি না সেকেন্ডারি বলো। যদি প্রাইমারি হয় ওর প্যাথোজেনেসিস অ্যান্ড কমপ্লিকেশনস, আর যদি সেকেন্ডারি হয় এগেন ওর প্যাথোজেনেসিস অ্যান্ড কমপ্লিকেশনস।
please understand that this answer is different from the particular answer যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে discuss the pathogenesis of tuberculoma বা tubercle formation. ফার্স্টে যেটা আমি বলেছি যেখানে what are the steps in formation of tubercle, hard tubercle থেকে soft tubercle পুরোটা যেটা বলেছি, that is a separate answer. সেখানে হচ্ছে formation of what is the pathogenesis of, মানে সেখানে pathogenesis হিসেবে কোয়েশ্চেনটা আসবে। আর if they are asking কি primary কি secondary tuberculosis, তখন they will be asking what are the types and what are the complications. So these are the three main questions that are coming. বুঝতে পেরেছো?